Hello. Recording in progress. Okay. Please raise your hand those who have done with this paper. මේක කරලා තියෙන කට්ටිය raise hand කරන්න බලන්න. paper එක කරලා class එකට join වෙච්ච කට්ටිය. තුන් දෙනයිද කරලා තියෙන්නේ. හරි. අනිත් කට්ටිය කරලා නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ මේකේ print out අරගෙන හරි එහෙම නැත්තම් ලියාගෙන හරි answers ලියලා තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒක ඩිස්කස් කරද්දී ඕගොල්ලන්ට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මං ගිය සතියේ කිව්වනේ ඕගොල්ලන්ට නේද පේපර් එක ඩිස්කස් කරලා දෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට කලින් කියලා. හරි. හොඳයි පුතේ. අපි බලමු ඔයාලගේ ලකුණු කොහොමද කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ දැනටමත් ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් ලියලා ඉන්න හින්දා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා grade 6 වලට අපිට maths වලට paper එක හම්බ වෙන්නේ parts දෙකක් තියෙනවා මේ paper එකේ. first part එකේ තියෙන්නේ short questions. ඒවට සාමාන්‍යයෙන් එකකට ලකුණු දෙකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නේද? එතකොට මුළු ලකුණු 40ක් ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න 20ම ඔයගොල්ලෝ හරියට ලිව්වොත්. හරි උත්තරේ ලියලා තියෙනවා. එතකොට දෙවෙනි කොටසේ සමහර වෙලාවට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්ය ලියලා ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්න 4කට තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්න 5කට වෙන තමයි උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 16කුත් ඊළඟට හම්බ වෙන ප්‍රශ්න වලට ලකුණු 11 ගානේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු බෙදිලා යන්නේ. කොහොම හරි දෙවෙනි කොටසට ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු 60න් තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි කොටසයි පළවෙනි කොටසයි ලකුණු එකතු කරලා තමයි 100න් ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු දෙන්නේ. එහෙම තමයි maths paper එක ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය grade 9 විතර වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම paper එක හම්බෙන්නේ මේ විදිහට. හරිද? එතකොට මේ paper එකේ structure එක ගැන පොඩි විස්තරයක් ඔයාලට මේ උඩින් තියෙනවා. instructions ටිකක් answer the questions from 1 to 20 on the paper itself. That means you have to write the answers from 1 to 20 questions in the paper itself. And you have to use separate paper to write the answers for the part 2. Okay, then here they have mentioned each question in part 1 carries 2 marks. Then altogether you can obtain 40 marks for the first part of the paper. Okay, then let's see how many marks you have obtained for the paper. Okay, those who have finish with it. Okay, first question, simplify. Put a simplify කියලා කිව්වහම now you have given an expression. You have to reduce it into one fraction. Okay, here there are two fractions, then you have to obtain one fraction. That's what we call simplify. Okay, කියන්නේ සරලම විදිහට ලියන්න කියලා කියන්නේ සුළු කරන්න කියලා අපිට කියනවා සිංහලෙන් ගත්තොත් නම් සුළු කිරීම කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රකාශනයේ සරලම අවස්ථාවෙන් තියෙන එකට. හරිද? ඔයාලා සිංහල මීඩියම් පේපර් එකක් බැලුවොත් ඒක ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙයි සුළු කරන්න කියලා තියෙන තැන් වලට අපිට එන්නේ simplify කියලා. Now you can see here they have given two fractions. Okay, sum of two fractions. So you have to add these two fractions. You know that when we add fractions or subtract fractions, their denominators should be equal. Okay, now you can see their denominators are equal. So then you can add the numerators. So we never add denominators. Okay, we never subtract denominators. To do this simplification, the denominator should be equal. So now 2 and 3 added, so it is 5/7. So the answer is 5/7. If you have got this answer, you can put 2 marks for your answer. Okay. Then the second one is select and underline the rectilinear closed plane figures. Now you can remember what are the rectilinear closed plane figures. Rectilinear means, this word is very important. What is mean by rectilinear? Can any of you remember the meaning of rectilinear? කාට හරි මතක් කරන්න පුළුවන්ද මොකද්ද rectilinear කියන්නේ කියලා? Rectilinear plane figures. Rectilinear plane figures mean
the figures which have been formed by straight line segments only. Okay. Rectilinear means figures which are formed by straight lines only. By using straight lines only. Okay. straight lines වලින් විතරක් හැදිලා තියෙන figures වලට තමයි අපි කියන්නේ rectilinear closed plane figures කියලා. Then the first one is such kind of plane figure. Second one is formed by using straight lines and curved lines. So it is not a rectilinear plane figure. This is not a closed plane figure. This is also not a rectilinear plane figure. This is also not a rectilinear plane figure. This is also not a rectilinear plane figure because this is a open figure. This is also an open figure. Other three are formed by straight lines and curved lines. So they are also not rectilinear plane figures. To be rectilinear, they should be formed by straight line segments only. Okay, I think you can remember this. We have done this in the class also. So you are given 2 marks if you have underlined this figure only. Okay. Then if you have underlined another one of these figures, that means 1 mark is reduced. Okay. Let's move to the third question. Fill in the blanks with the appropriate symbol. Then what you have to do, you have to check what are these. These are 2 fractions. Now you can see in these fractions, the denominators are equal, so that we can identify that I have mentioned you that when we have given 2 fractions with equal denominators, then you have to compare the numerators. Okay, so the fraction with the large numerator in between the fractions with equal denominators, this is the large one. Okay, ඒ කියන්නේ denominators දෙක සමාන වෙච්ච fractions දෙකක් තියෙනකොට ඒකෙන් විශාල කෙනා වෙන්නේ numerator එක විශාල කෙනා. හරිද? Then 5 over 9 is larger than 2 over 9. If you have got this answer, you are given 2 marks. In the pattern of triangular numbers 1, 3, 6, 10, write down the next term. Can you remember how we obtain the triangular numbers? Can you remember? To obtain the triangular numbers, we know the first triangular number is 1. Then to obtain the second triangular number, you have to add 2. Okay, 1 and 2 are added. Second triangular number ගන්න නම් 1යි 2යි එකතු කරනවා. එතකොට කීයද 3යි. එතකොට පළවෙනි triangular number එක අපිට එනවා 1, දෙවෙනි එක 3. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි triangular number එක ගන්න නම් අපි 1යි 2යි 3යි 3ම එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කීයද එන්නේ 6යි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි triangular number එක අපි ගන්නෙ 1යි 2යි 3යි 4ත් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එනවා කීයද 10යි. ඊට පස්සේ දැන් අපි හොයාගන්න ඕනේ පස්වෙනි triangular number එක because we have to write down the next term. That means you have to add 1, 2, 3, 4 and 5. So it is 15. Therefore, the suitable answer for the blank is 15. 2 marks. Write the relevant values in the box. Here you can see it is obtain equivalent fraction. No? මේ තියෙන්නේ අපි equivalent fraction එකක් හදාගන්න යන steps ටික. To obtain equivalent fraction, we multiply both numerator and the denominator by same whole number. Numerator එකයි denominator එකයි කියන්නේ හරය සහ ලවය උඩ සංඛ්‍යාව සහ යට සංඛ්‍යාව අපි එකම
පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ಗುಣ කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට පුතේ මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ಗುಣ කරලා තියෙන සංඛ්‍යාව මොකද්ද? The number that they have multiplied is 3. නේද? 3ෙන් තමයි ಗುಣ කරලා තියෙන්නේ. Then denominator also should be multiplied by 3. Okay, this is the suitable answer for this blank. Then 2 into 3 it is 6. 7 into 3 it is 21. If you have got the both correct answers, then you are given 2 marks. Okay. Then the sixth question is based on time lesson. Write 2:45 p.m. in International Standard Form. Then what you have to do? You have to add 12 to the hours number. Okay, then it is 14. Then how we express it in International Standard Form? It is hours, then double dot. Next we write the minutes. It is 14 double dot 45. Okay. අපි හැම වෙලේම අපිට දීලා තියෙනවා නම් 12ට වැඩියෙන් sorry ඒ කියන්නේ 12 PM වගේ post meridian time එකක් දීලා තිබුණොත් අපි කරන්නේ එතකොට අපිට ආයෙ එනවනේ 1 2 3 4 කියලා. එතකොට post meridian time එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ඒවට අපි 12ක් එකතු කරලා තමයි hours time එකට 12ක් එකතු කරලා තමයි අපි international standard form එකෙන් වෙලාව තියෙනකොට ලියන්නේ. හරිද? Separate collections, separate the collection given in the circle into 2 groups based on their common characteristics and write them in the circle. You can identify the common characteristic at once. In one column, you have to write the English letters. In the other one, you write the Sinhala letters. Yara love 𝐴.B.C.D. They haven't mentioned to name them. If they have mentioned to name this or the write their characteristic, then you can write here these are English letters, these are Sinhala letters. If you have right correct answer, then you are given 2 marks. For the 8th one, අටවෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු අපි. අටවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ fill in the blanks. Okay, here it is 794 centimeters. Okay, then if you separate the meters, we know that 100 centimeter equals to 1 meter. Okay, centimeter 100ක් කියලා කියන්නේ මීටර් 1යි. එතකොට මෙතන සෙන්ටිමීටර් කීයක් තියෙනවද? 100 ගොඩවල්. 100 ගොඩවල් කීයක්ද? 7ක් තියෙනවනේ. ඒ 794 නේ නම් 700ක් තියෙනවා. එහෙනම් 100ව 7ක් කියලා කියන්නේ මීටර් කීයක් තියෙනවද? මීටර් 7ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන ඒවා මොනවද? ඉතුරු වෙන ඒවා තමයි සෙන්ටිමීටර්. එහෙනම් මීටර් 7යි සෙන්ටිමීටර් 94. ලකුණු දෙකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. simplified. දැන් මේ වගේ simplification එකකදී these are decimal numbers. No, then 3.85, then it is 12.7. මෙන්න මේක ලියා ගන්නකොට හරියට ඔයගොල්ලෝ බලලා එක නම්බර් එකක් යටින් එක නම්බර් එකක් ලියා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ 7 කියලා කියන්නේ first decimal place එකට අයිති. මෙතන 8 තමයි first decimal place. එහෙනම් 8 යට තමයි 40 වෙන්න ඕනේ. ඒවා ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කවුරු හරි මේක වැරදිලා හරි 3.85 ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ලියා ගත්තොත් අන්න එයාට වැරදි උත්තරයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක වැරදි. ඊළඟට මතක තියාගන්න පුතේ දැන් මේ second decimal place එකේ දෙවෙනි නම්බර් එකේ මුකුත් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට අපිට එතන 0 එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? පිටින් ගෙන 0 එකක් අපිට ඔහොම දාන්න පුළුවන්. ඒක ගානේ නැහැ. ඒ කියන්නේ empty place එකක් කියන්නේ අපිට 0 කියලා consider කරනවා. 5 7 plus 8 it is 15. 1 to here it is 16.55. Write down the geometrical name for the given figure. What is this one? Yes, tell me.
කියන්න බලන්න මොකද්ද මේ කියලා. Cool. I can't hear you. Trapezium. It is trapezium. තව එක්කෙනෙක් කියන්න බලන්න මොකද්ද මේ කියලා. Rhombus. Rhombus. තව Parallelogram. parallelogram. තව Quadrilateral. කවුද කිව්වේ quadrilateral කියලා? Shashindi. Okay. Please give me 1 minute. හරි පුතේ මේ බලන්න චුට්ටක් විතර සමහර අයට ඩවුට් එකක් තියෙනවා මේ ප්ලේන් ෆිගර්ස් එක නේද හරි හොඳට අහගන්න පුතේ ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් තුනක් එකතු වෙලා හැදෙන ප්ලේන් ෆිගර් එකට අපි මොකක් කියලාද කියන්නේ ඔයාලා අපි හැමෝම දන්නව නමක් තියෙනවා මොකක්ද Triangle. ඊළඟට අපි දන්නවා මෙන්න මේ ෂේප් එක ඉන්න what is this one Square. sphere okay then what is this one Rectangle. Rectangle. here there are 3 sides or 3 straight lines here there are 4 straight lines here there are 4 straight lines but there is a characteristic of this first diagram okay what is the characteristics we know that all sides are equal no in a rectangle we know only opposite sides are equal okay opposite sides විතරයි සමාන වෙන්නේ දෙවෙනි එකේ opposite sides විතරයි සමාන වෙන්නේ දැන් පුතේ මේ වෙලාවේ sides හතරක් තියෙනවා මෙයාටත් sides හතරක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ diagrams දෙකම හැදිලා තියෙන්නේ straight line segments හතරක් එකතු වෙලා දැන් straight line segments තුනක් විතරක් එකතු වෙලා හැදෙන triangle එකකට අපි කියන හැදෙන plane figure එකකට අපි කියනවා triangle එකක් කියලා. ඒ වගේ පුතේ දැන් ඕගොල්ලෝ චූටි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා square එක rectangle එක. හැබැයි දැන් triangle එකත් ඉගෙන ගන්න හින්දා එච්චර ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ නැති හැබැයි මේ square එකට ඊළඟට rectangle එකට අදාළ වෙන තව plane figure එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් හිතන්නකෝ straight line දැන් මම කිව්වේ නෑනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන straight lines හතරක් තියෙන හින්දා යාට square එකක් කියනවා කියලා. මෙතනත් මම කිව්වේ නෑ straight line හතරක් තියෙන හින්දා හැම කියනවා කියලා. මම කිව්වේ special feature එකක්. මොකද්ද feature එක? There are equal four sides. The opposite sides are equal. හරිද එතකොට opposite sides equal වෙන හින්දා මෙයා rectangle එක. ඔක්කොම sides සමාන වෙන හින්දා මෙයා square එක. හැබැයි මම මෙතනදි කිව්වේ sides තුනක් තියෙන හින්දා triangle එක. හරිද? එහෙනම් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම නමක් තියෙන්න ඕනේ sides හතරක් විතරක් තියෙන ඕනම plane figure එකකට. sides හතරක් විතරක් තියෙන ඕනම plane figure. ඒ කියන්නේ කිසිම feature එකක් එයාගේ නැහැ. හැබැයි එයාට sides හතරක් තියෙනවා. sides තුනක් විතර නම් අපි එයාට කියනවා triangle. නැත්නම් triangle කියලා කියන්නේ triangle කියලා සමහර අය read කරනවා. හරියටම කියන්නේ triangle කියලා. sides තුනක් නැත්නම් angles තුනක් තියෙන හින්දා අපි එයාට කියනවා triangle කියලා. sides හතරක් නැත්නම් angles හතරක් තියෙනකොට අපි එයාට කියනවා quadrilateral කියලා. හරිද? quadrilateral. එතකොට පුතේ මේ sides හතර
එතකොට මට කියන්න බෑද ස්ක්වයර් එකක් කියන්නේ quadrilateral එකක් කියලා. එයත් quadrilateral එකක් තමයි. හැබැයි එයාට ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් තියෙනවා. එතකොට ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් තියෙන quadrilaterals වලට වෙන වෙන නම් කියනවා. අන්න එහෙම හැදිච්ච එක්කෙනෙක් තමයි ස්ක්වයර් එක. එහෙම හැදිච්ච එක්කෙනෙක් තමයි rectangle එක. එහෙම හැදෙන තව අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? තව අය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉන්න මම ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්න. මෙන්න මෙයා. මේ මොන quadrilateral එකක්ද? All the opposite sides are parallel to each other. Then it is called as a parallelogram. එතකොට මේ feature එක තිබුණත් විතරයි අපි යාට කියන්නේ parallelogram එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙයාට sides 4ක් තිබ්බ පළියට අපි මෙයාට quadrilateral එකක් කියලා කියන්නේ නැහැ. දැන් square එකත් අපි යා sides 4ක් තිබ්බට අපි යාට quadrilateral එකක් කියලා කියන්නේ අපි යාට කියන්නේ square එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ feature එක හින්දා තමයි අපි යාට මේ විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට තව ඔයාලට හම්බ වෙනවා මොකද්ද? rhombus එක. rhombus එකේ වෙන්නේ all sides equal and parallel to each other. හරිද? ඒක ඇත්තටම ඒක තව එක parallelogram type එක. හැබැයි ඒකත් quadrilateral එකක්. rhombus. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා trapezium. trapezium එකත් quadrilateral type එකක්. ඒකේ වෙන්නේ only one pair of sides are parallel to each other. හරිද? එතකොට කිසිම වෙලාවක අපි මේගොල්ලන්ට මේ quadrilateral කියලා නිකම්ම කියන්නේ එයාලගේ අර ස්පෙෂල් ෆීචර් එක පේනවා නම් අපිට එයාට කියන්න පුළුවන් එයාගේ විශේෂ නම නේද? දැන් හරියට නිකන් කොයි විදිහට හිටියත් අපි ඔයාලට නම් ළමයි කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ විශේෂ කැරක්ටරිස්ටික් දැන් ඒක අඳුරන කෙනා මොකද දැන් හිතන්නකෝ අපි දන්නේ නැත්තම් මේගොල්ලන්ගේ නම අපි මෙයාට quadrilateral එකක් කියලා කියනවා. හැබැයි අපිට මේ ස්පෙෂල් ෆීචර් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් අපි මේවට කියනවා මොනවා කියලාද? trapezium, rhombus, parallelogram, square, rectangle කියලා කියනවා. හැබැයි බලන්න මෙන්න මේ මම ඇඳපු එකේ කිසිම ෆීචර් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම මේ සයිඩ් එකක් equal නැහැ, parallel නැහැ නේද? ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් quadrilateral එකක් කියලා. හරිද? එහෙමනම් ඔයාලට මේ දීලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එකේ කිසිම ෆීචර් එකක් ඕගොල්ලන්ට අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න බෑ. නේද? ඒ කියන්නේ opposite sides equal කියලා දීලා නැහැ. නේද? square එකක් විදිහට මේ all sides equal කියලා දීලා නැහැ. parallel බවක් දීලා නැහැ. එහෙමනම් මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ නම මොකද්ද? It is called quadrilateral. හරිද? එතකොට ඔයා මතක නැත්තම් අන්න එහෙමයි අපි quadrilaterals අඳුරගන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ වචනවල මේ ස්පෙලින්ස් පාඩම් කරගන්න. හරිද? quadrilateral. ඔයාලට පහසු විදිහක් තියෙනවා නම් මේක රීඩ් කරන්න. ඒක ගැටලුවක් නෑ. කවුරුත් ඕගොල්ලන්ගේ එතනදි කියන්නේ නෑනේ මේකේ නම කියන්න කියලා. නේද? ඔයාලට කියන්නේ ලියන්න කියලා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට පාඩම් කරගත්තට ගැටලුවක් නැහැ. quadrilateral. Hi, do you have any question up to 10? කො බලන්න ලකුණු 10 20ක්ම අරගත්ත කට්ටිය කියන්නේ 10ම හරි ගිය කට්ටිය raise hand කරන්න බලන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න පුතේ. No any doubts? Hi, then I will move to the 11th one. Write down the number show in the number frame. Abacus. Okay, මේ abacus එකේ පෙන්නන number එක ලියන්නලු. Okay, please tell me what is the answer. කොබාන කට්ටියගේ answers මට එවන්න බලන්න. 31.13. Yes, very good. You can see that when you write the answer for here, you have to detect the place values are different. No, it is 1/10 and 100. Last week I mentioned about this one. No, the how we read a particular decimal number shows in an abacus. Okay, so here tens place and ones place written as 31.
Then we have to put decimal point before we move to the decimal places. Then 1/10 means first decimal place. So it is 1. 100 means second decimal place. It is 3. Then it is 31.13. Okay. Here you have to evaluate. What is mean by evaluate? Evaluate means find the value. Okay. Evaluate කියලා කියන්නේ find value කියලා කියන. එතකොට මේකේ find value කියන්නේ මෙයාගේ final answer එක ගන්න කියන එක. Evaluate කියන එක මතක තියාගන්න. means find the value. So you have to simplify this, no? There are two fractions, so sometimes this can be given simplified. Okay. Then how we simplify this? These two fractions are what? They are two fractions with different denominators. So when you have different denominators, you can't just subtract. Okay. You have to make the denominators equal. To do this, what you have to do? You have to identify how we can do this one. Here 14. No, large denominator. Then small denominator 7. It can be converted to 14 by multiplying 2. Okay. So 4 into 2 it's 8. 7 into 2 it is 14. Subtract 5 over 14. Then now you can see the denominators equal. So subtract numerator. So it is 3 over 14 is the correct answer. If you have got this answer, then you are given 2 marks. Okay. 13th one. Write all the possible digits for the ones place the number which are divisible by 2. What is mean by it? ඒකේ තේරුම මොකද්ද? Write all the possible digits. ඒ කියන්නේ possible digits කියන්නේ මේකට ගැලපෙන digits ටික තමයි ලියන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තියෙන්න පුළුවන් digits කියලා කියනවා. Possible digits කියලා කියන්නේ. Write all the possible digits for the ones place. Ones place mean එක ස්ථානය. හරිද? Ones place the number which are divisible by 2. දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයේ තිබිය හැකි සංඛ්‍යාංක. එහෙම නැත්නම් කියනවා ඉලක්කම් ලියන්න කියලා. මොනවද තියෙන්න පුළුවන් ඉලක්කම්? Yes පුතේ, tell me. 2, 4, 6, 8. Yes. 2, 4, 6, 8. Are they only? 0, 0, 2, 4, 6, 8. Okay. Don't write 10. 10 එහෙම ලියන්න එපා. මොකද it is not a digit. It is a number. Okay. ඒක number එකක්. So you have to write digits only. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් විතරයි ලියන්න ඕනේ. ඒකට මේ ඉලක්කම් පහම ලියලා තිබුණොත් තමයි ලකුණු දෙකක් හම්බෙන්නේ. නැත්තම් එක ලකුණයි දෙන්නේ. Write the number in words given below. Okay, tell me how we read this one. 12.31. Yes, it is read as 12.31. Okay. If you have written it as 31, it is not correct. Okay, because remember, when there's a decimal number, the digits after decimal point are read one by one. Okay, decimal point එකට පස්සේ තියෙන ඒවා අපි කොහොමද read කරන්නේ? Decimal point digit by digit. ඒ කියන්නේ ඉලක්කමෙන් ඉලක්කම තමයි read කරන්නේ. Okay.
Okay, the 15th one. Suvini has 500 rupees. Find the balance if she bought a book cost 375 rupees and 3 pence of 20 rupees each. You have to do a simple calculation here. මෙතන ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සුවිනි ගාව රුපියල් 500ක් තියෙනවා. Suvini has 500 rupees. Find the balance. Balance එක අහනවා. ඒ කියන්නේ ඉතිරිය. හොඳද? එයාට හම්බෙන ඉතිරි මුදල if she bought a book cost 375. ඒ කියන්නේ එයා පොතක් ගන්නවල රුපියල් 375ක් වෙන්න සහ 3 pence. This is very important. පෑන් 3ක් අරගෙන තියෙනවා එයා. එකක් රුපියල් 20 වෙච්ච. 3 pence of 20 rupees each. රුපියල් 3ක් වෙච්ච පෑන් රුපියල් 20ක් වෙච්ච පෑන් 3ක් අරන් තියෙනවා. එහෙනම් රුපියල් 20 වෙච්ච පෑන් 3ක් ගන්න යට කොච්චර මුදලක් යනවද? අපි ඒක කැල්කියුලේට් කරමු බලන්න. ඔයාලට එකපාර කියන්න පුළුවන් කීයද? රුපියල් 60ක් යනවා. නේද? 60 rupees cost to buy 3 pence where 20 each. Then the total amount that Suvini need to buy these items is, you have to add 375 and 60 together. It is 435. Okay. Then subtract 435 by 500. It is 65. Then what is the balance he obtained? It is 65 rupees. Okay. Write down the numbers in descending order given below. Descending order means large number to small number. Okay. වැඩි එකේ ඉඳන් අඩු එකට. හොඳද? අපි කියනවා සිංහලෙන් නම් අවරෝහණ පටිපාටියට ලියන්න කියලා. ඒතර වැඩි එකේ ඉඳන් අඩු එකට තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. Who is the largest among these? මේකෙන් වැඩිම කවුද? The whole number, no? 2. Next, 1.1. Next, 0.7, 0.4, 0.2 is the smallest. Okay? ඉතල බලන්න compare කරනකොට ඕගොල්ලෝ දැන් මෙතන first decimal place numbers නේ වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒතකොට බලන්න first decimal place එකේ වැඩියෙන්ම ඒ කියන්නේ වැඩිම ඩිජිට් එක තියෙන නම්බර් එක කවුද කියලා. ඒක නම් 0.7. ඒක තමයි විශාලම සංඛ්‍යාව. දැන් මෙතන ඒ කියන්නේ ඕනම ඩෙසිමල් නම්බර් එකකින් හෝල් නම්බර් එකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ ඩෙසිමල් නම්බර්ස් වලදී හෝල් නම්බර් එක වැඩිද? 2 කියන එක වැඩි. අනිත් ඒවාට වැඩි. හැබැයි බැරි වෙලාවත් මෙතන 1 වගේ තිබුණා නම් 1.1 වැඩි 1 වලට වැඩිය. හරිද? ඒකත් මතක තියාගන්න. Draw the fifth square number pattern according to the pattern given below. දීලා තියෙන pattern එකට අනුව fifth square number pattern එක අඳින්නලු. එතකොට බලන්න පුතේ first square number එකේදී එක circle එකයි second square number එකේදී එක row එකකට දෙකක් තියෙනවා. එක column එකකටත් දෙකක් තියෙනවා නේද? තුන්වෙනි square number එකේදී එක row එකකට 3ක් තියෙනවා එක column එකකට 3ක් තියෙනවා. එහෙනම් fifth square number pattern එකේදී මොකද වෙන්නේ? එක row එකකට circles 5ක් තියෙනවා එක column එකකටත් circles 5ක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ square number එක අඳලා තියෙන්න ඕනේ. Write down the following number in standard form and write it in words. Okay. When you write the given number in standard form, what is the rule that we have to follow? මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? කියන්න බලන්න.
What we have to do? Categorize the numbers into three digit groups. Very good. We have to separate the uh, given number into 3-digit groups. Okay, so we have to do it starting from right hand side. Okay, කියන්නේ පිටිපස්සෙන් තමයි number එකේ පිටිපස්සෙන් පටන් අරගෙන digits 3 වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෙන් කරපු තැන් වලට අපි පොඩි space එකක් තියලා number එක ලියා ගන්නවා. ඔන්න standard form එකෙන් අපි number එක ලිව්වා. What is the advantage of writing like this? Because it is easy to read. Okay, it makes easy to read. Now read this number because we have to express it in word. No, read this one. Here one. 32,489,018 37 million. 37 million 489,000. 400 37,489,018. 89,018. Okay. Pute, be careful about the spellings. Okay, spellings me 100, 1000. නේද? එහෙම ලියන ඒවා ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඕගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට යන්න කලින් ඒව ඔයගොල්ලන්ට බැරි නම් ඒව හොඳට පාඩම් කරගෙන යන්න. හරිද? Write the multiples of 7 between 40 and 80. When it said between, though it is include for this answer, we do not write 40 and 80. 40 80 කියන එක answer එකට අයිති වුණත් මෙතනදී අයිති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අයිති වුණත් අපි ලියන්නේ නැහැ between කියලා තිබුණොත්. ඒක මතක තියාගන්න. So write the multiples of 7. The multiples of 7 is 49. And another one 56. Next 63. Next 70. 42. Sorry, 42. Yes, 42. These are the multiples of 7 between 40 and 80. 77. Yes, 77 also. Sorry. It is 77. That means there are 6 multiples of 7 between 40 and 80. Okay. Then here they have asked, in cube, what is the shape 84. of the face? Sorry, Putte. What is the shape of the face of a cube? Cube එක මොකක්ද shape එක? Yes? Square. Square. Yes, good. It is a square. Find the number of faces. How many faces are there? 6. 6. 6 faces are there. If your 2 answers are correct, then you are given 2 marks. Okay. Okay, count how many marks you have got. Please raise your hand. Those who have got 40 out of 40. That means you have got all correct. ඔක්කොම හරි ගිය කට්ටිය. අනිත් කට්ටිය කවුන්ට් කරලා මට කියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු කීයද කියලා.
යසන්ති කොයි ගණන් දෙකද වැරදුනේ? 5th and 10th. 5th and 12th one. 10th. 10th. 10th and 5th one. විහංගි කොයි ගණන් දෙකද වැරදුනේ? 6th question and 10th question. කොට එන්නේ විහංගි කීයක් වැරදිද පුතේ? Only 2, madam. ඔයාගේ 7th එකයි අනිත් එක 6th එකයි. 6th එකයි 10th එකයි. 6th එකයි 10th එක ගොඩක් අය වැරදි. එසන්දි කොයි ටිකද වැරදුනේ? 7th one and 10th one. ඇයි 7 එක මොකද්ද පුතේ වැරදුනේ? No, teacher, I wrote English letters and Sinhala letters. මේකේ කියනවා separate the collection given in the circle into two groups based on their common characteristics and write them in the circle. Okay, ඒ කියන්නේ මේ elements තමයි ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරිද? Okay, teacher. අනිත් එක මොකද්ද? 10th one and 13 in the 20th one, the spelling mistake. 20th one spelling mistake. Yes, teacher. අනිත් එක මොකද්ද කිව්වේ 16ද? 13, teacher. 13. ඒකේ මොකද්ද? 0 ලිව්වේ නැද්ද? No, teacher. කවුද? මිනුගි. මිනුගි කෝකද වැරදුනේ? 10th. 10th. හරි. ඊළඟට මිනුග මොනවද පුතේ වැරදුණු ටික කියන්න බලන්න ටක් ගාලා. 3rd one and 9 one. 9 එකේ මොකද්ද උනේ? නෑ මැඩම් මේ අට පල්ලෙහෙන් නෙමෙයි මැඩම් 7 දාලා තියෙන්නේ. කීයේ කොතනින් ලියලා තියෙන්නේ? පහට යටින්. අර මං කිව්ව වැඩේ වැඩක් කියලා නේ. ඔව් මැඩම්. අනිත් එක මොකද්ද? මැඩම් 12 වෙනි එක. ඒකේ මොකද්ද? evaluation. sorry? evaluation මැඩම්. ඒ කියන්නේ 8න් 5ක් අඩු කරලා වැරදිද? නෑ මැඩම් මේ 12. ඔව් 12 කෝකද ඔයා වරද්දලා තියෙන්නේ? නෑ ටීචර් මේ හදන්න දන්නේ. ඒක දැන් හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ඩිනොමිනේටර් සමාන කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඩිනොමිනේටර් සමාන කරගන්න. එතකොට 14නේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒකට ඔයා 7 2කින් ගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට 7 2කින් ගුණ කරා කියලා කියන්නේ 4ත් 2කින් ගුණ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපි ඩිනොමිනේටර්ස් ඉක්වල් කරගෙන තමයි මේ වගේ ගණන් වලදී සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් කරන්නේ. හරිද? ඊළඟට එච්චරයි මැඩම්. හරි. කීය 12යි 9යි 5යි 5යි. එතකොට පුතේ ඔයාලට 30යි කියලා මට එවලා තිබුණේ. එතකොට ඔයාලට කීයද වෙන්න ඕනේ? 34ක් නේද? ටීචර් වැරදිලා එවලා තියෙන්නේ. සමින්ද්‍රි මොනවද වැරදුනේ? 10 එකයි 15 එකයි. 10 එකයි 15 එකයි. හරි. සමින්ද්‍රි ඔයාගේ ඉස්කෝලේ කොහෙද පුතේ? Nalanda Buddhist College. හරි. මොය අදමද ජොයින් උනේ?
කමක් නැහැ අදම ජොයින් වුණත් මට කියන්නකෝ මට කලින් ඔයා හිටියා කියලා මතක නෑ ඒකයි. අද ජොයින් උනේ? නෑ ටීචර් කලින් වීක් එකේ ජොයින් වුණා. ගිය සතියේ ජොයින් උනේද? හරි. හරි කමන්නේ. හරි හොඳයි. අපි එහෙනම් මේ ඊළඟ ගානට කෝ අපේ අනිත් කට්ටිය සකුණ. ඔයා කොහෙද පුතේ ස්කූල් එක? ඔයාත් අදද ජොයින් උනේ? ඔව් ටීචර්. ඔයා ස්කූල් එක කොහෙද? විද්‍යාලෝක කොලෙජ් එක. චලනී පේපර් එක කරේ නැද්ද? ගන්න බැරි වුණාද? අකින්දු මෙතන ඉන්නව නේද හෙට ගණන් තියෙන කට්ටිය? හෙට ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ගණන් තියන අය ඉන්නවද මෙතන? මට මතකයි ගිය සතියේ මෙයා කිව්වා වගේ. ඔව් අකින්දු ඔයා කරේ නැත්te පේපර් එක? මට ඔය ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරි. තේරුණාද අපේ ඩිස්කෂන් එකේ කරපු ටික? yes madam. පේපර් එක කරන්න ඕනේ හොඳද? පේපර් දැම්මම මම තව අද පේපර් එකක් එවනවා. ඒකත් කරලා තියාගන්න හොඳද? හෙට ටර්ම් ටෙස්ට් වලට ගණන් තියන අය නැද්ද කියන්නේ? හරි කමක් නැහැ. හොඳයි. ටීචර් yes පුතේ. මැඩම් අපිට 9 තිබ්බ එක මැඩම් කල් ගියා. ඔයා කොහෙද? වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස්ද? yes ටීචර්. ඔව් ඔයා වෙස්ටර්න් and සදර්න් ප්‍රොවින්ස් ටර්ම් ටෙස්ට් කල් ගිහිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තව චුට්ටක් කල් තියෙනවා වැඩ කරගන්න. මම තව පේපර් එකක් එවන්නම්. ඒකත් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නෑ මැඩම් අපිට 16 තියෙන්නේ. 16. ඔව් මම 16ට කලින් පේපර් එකක් අපි තව එකක් ඩිස්කස් කරමු. හරි. යසන්ති ඔයාලටත් කල් ගියා නේද? වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් සයිඩ් කල් ගියා නේද? yes teacher. හරි. Okay, let's move to the first question of the part 2. It is compulsory. Okay, that means definitely you have to write the answer for the first one. Then look at the following number card given for you as an activity. Answer the questions using the number card given below. Okay. Copy the number 3 in your answer sheet and write 5 suitable numbers in each circle. Okay. Now you have to draw this diagram on your answer sheet. Okay. These are very important. If they have given instructions to copy the given particular thing to your answer sheet, then remember to copy down it. Okay. Then make it copy කරගන්නලු copy කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ගැලපෙන numbers ටිකක් මේ table එකෙන් බලලා ඔයාලට ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරි. කියන්න බලන්න. What is the even number suitable for this one? කියන්න බලන්න even number එක. 2 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10. Okay. කවුරු හරි මෙහෙමත් ලිව්වනම් හරි මේවෙන් තව පහක් ලියන්න තියෙනවා. එතකොට 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. ඕගොල්ලෝ මේ නම්බර්ස් පහ ලියනකොට මේවත් ඉන්ක්ලූඩ් නම් මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳද? ඒවත් එක්ක ලියලා කොහොම හරි කමක් නැහැ. මේ මෙන්න මෙතන මම ලියපු සංඛ්‍යා වලින් පහක් ඕගොල්ලෝ මේ බොක්ස් එක මේ සර්කල් එකේ ලියලා නම් අන්න ඕගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එක හරි. හරිද? Composite numbers. What are the composite numbers mean? Composite numbers are numbers which have more than 2 factors. ඒ කියන්නේ factors දෙකක් විතරක් තියෙන ඒවට අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සංඛ්‍යාවක් එකෙන් සහ එම සංඛ්‍යාවෙන් පමණක් නම් බෙදෙන්නේ. හරියට අර අපි එච්චර කැමති නැති සංඛ්‍යා තියෙන්නේ අපි ගණන් හදනකොට බෙදෙන්නේ නැහැ. 13 19 17 නේද? ඊළඟට 7 5 ඒ වගේ සංඛ්‍යාවලට අපි එච්චර කැමති නෑ නේද? ඒවා බෙදෙන්නේ එකයි එම සංඛ්‍යාවෙනුයි විතරයි. ඒවට අපි කියන්නේ ප්‍රයිම් නම්බර්ස් කියලා. හරිද? ඊට අමතරව අනිත් සංඛ්‍යා ගත්තා. ඒතකොට එක ප්‍රයිම් නම්බර් එකක් වෙන්නෙත් නෑ, කොම්පොසයිට් නම්බර් එකක් වෙන්නෙත් නෑ. අනිත් සංඛ්‍යා ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? ඒවා
composite numbers ගන්නට අයිති වෙනවා. හරි. කියන්න බලන්න composite numbers ඔයගොල්ලෝ ලියලා තියෙන ඒවා. 2, 4, 6, 10, 8, 10, 12. 4, 6, 8, 9, 10. 2 is not a composite number, okay, because it is divisible by 1 and 2. ඒ කියන්නේ 1 and itself only. එකෙන් සහ එම සංඛ්‍යාවෙන් විතරයි දෙක බෙදෙන්නේ. එහෙනම් 2, 3, 5 කියන සංඛ්‍යා composite numbers වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි composite number එක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ 4. ඊට පස්සේ 6. 6. ඊට පස්සේ 8. 9 also a composite number because 9 is divisible by 1, 3 and 9. It has 3 factors. So 9 is a composite number. Okay. Then 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30. මෙන්න මේවැන් පහක්. හරිද? මේ ඔක්කොම එහෙම ලියන්න එපා. මේවැන් සංඛ්‍යා පහක් ඕගොල්ලෝ ලියලා තිබුණා නම් ඔයාලගේ ආන්සර් එක ඇතුලේ මේවැන් අතරින් පතර පහක් තියෙනවා නම් අන්න ඕගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එක හරි. හැබැයි දෙක කවුරු හරි ලියලා නම් අන්නේ දෙකට වැරද්දක් දාගන්න. දෙක අයිති වෙන්නේ නැහැ composite numbers වලට. එක අයිති වෙන්නෙත් නැහැ composite numbers වලට. තේරුණාද? හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු odd numbers වලට. Odd numbers mean the numbers which are not divisible by 2, or we can say another way, when a number is divided by 2, 1 is remainder. Then it is called as an odd number. එතකොට 1 2කින් බෙදුවාම එකක් ඉතුරු වෙනවා. 3 2කින් බෙදුවාම එකක් ඉතුරුයි. මෙන්න මේ මම සර්කල් කරන ඔක්කොම දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතුරු වෙන සංඛ්‍යා. එහෙම නේද කියලා බලන්න. 19ට දෙකේවා 9යි එකක් ඉතිරි නේද? ඉතින් මේ හැම සංඛ්‍යාවක්ම දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතුරු වෙන සංඛ්‍යා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ මම සර්කල් කරපු සංඛ්‍යා වලින් පහක් ලියලා තියෙනවා නම් අන්න ඒව තමයි odd numbers. මම ලියනවා 1 3 5 7 9 11 හරිද? මේවා අනිත් මේවත් හරි හරිද? මේවා කොහොම හරි පහක් ලියලා තියෙනවනේ because they have asked to write 5 suitable numbers in each circle. Prime numbers then දන්නවා අපි. ඒතකොට prime numbers එන්නේ 2 3 ඉස්සෙල්ලා මම prime numbers තමයි 2 3 5 7 11 17 13 19 23 29. These are prime numbers. Okay, so if you have written any 5 out of these, then your answer is correct. Triangular numbers. What are the triangular numbers? At least first 5 triangular numbers should be remembered. පළවෙනි පහවත් මතක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? මතකද triangular numbers? දැන් කාට හරි මතක නැත්තම් triangular numbers ගන්න විදිහ මම කලිනුත් කිව්වා. 1 is the first triangular number. Then at 2 we can obtain second triangular number. Then 1 plus 2 plus 3, then we can obtain third triangular number. Next we have to add up to 4, then you obtain fourth triangular number. It is 10. Next you have to add up to 5, then you can obtain fifth triangular number. It is 15. Okay. If you want to identify next one, you can add up to 6. හයවෙනි triangular number එක උනා 6 දක්වා එකතු කරන්න. 21. එතකොට මොනවාද අපිට ගන්න පුළුවන් 1 3 6 10 15
These are the triangular numbers. Square numbers. How we obtain the square numbers? If you can't remember square number, what you have to do is you can multiply. 1 is the first square number. Then to obtain the square numbers, you can multiply the number by itself. 1 by 1. Then it is 1. 2 by 2. It is 4. 3 by 3. It is 9. Then 4 by 4. It's 16. 5 by 5. It's 25. 6 by 6. It is 36. Then you can identify there are 5 numbers. 5 perfect square numbers. Okay. 1, 4, 9, 16, 25. Okay. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ සංඛ්‍යා පහක් ගැලපෙන විදිහට හැම සර්කල් එකේම සංඛ්‍යා පහක් ලියලා නම් මොකද පහක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. ලකුණු දෙක ගානේ හම්බ වෙනවා. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සංඛ්‍යා පහක් නිවැරදිව ලිව්වා නම් මේ එක සර්කල් එකකට ලකුණු දෙකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. එහෙම ලකුණු දෙක ගානේ ඔයාලට ලකුණු 12ක් හම්බ වෙනවා. Represent the largest triangular number in this card by a dotted pattern. Dotted pattern එකකින් ඕගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන largest triangular number එක ගන්නලු. බලන්න පුතේ මේකේ අපි 21 ගත්තා. ඊට පස්සේ 21 I7 එකතු කරොත් අපිට එනවා 28 කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ 7 triangular number එක වෙන්නේ 28 නේ. 6 triangular number is 21. To obtain 7 triangular number, you have to add 7. That means up to 7. When you add up to 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. එතකොට මේ ටික එකතු කරාම දැන් එතනම මේ තියෙන 6 දක්වා එකතු වෙනවා. එහෙනම් 7 දක්වා එකතු වෙන්න 7ක් මේකට එකතු කරා. ඒක 28යි. එහෙනම් මේක dotted lines වලින් මෙන්න මෙහෙම dot pattern එකකින් ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. Then you are given 2 marks. Write down the smallest number which is an even, composite and triangular number. Smallest number which is an even. एक even number එකක්, composite number එකක්, triangular number එකක්. But the smallest triangular number is 1, next 3, next 6. Okay, then 1 is not an even number, so we can't consider it. 3 is not an even number and also it is not a composite number. 6 is an even number, composite number and triangular number. Okay, so what is the suitable answer? It is 6. Okay, 6 is the smallest even, composite and triangular number. According to given question, the written answer should be the smallest number. කුඩාම සංඛ්‍යාවක් වෙන්නත් ඕනේ. ඒක even number එකක් වෙන්න ඕනේ, composite number එකක් වෙන්න ඕනේ, triangular number එක. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි එක triangular number pattern එකෙන් බලන එක. හරිද? triangular number pattern එකේ එතකොට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ even or composite numbers වලින් බැලුවොත් ඔයාලට අන්තිමට බලන්න triangular numbers වෙනවද කියලා. එතකොට even the smallest even number is 2 but it is not a composite number and triangular number. Next even number is 4 but it is though it is even and composite but it is not a triangular number. Next even number is 6. It is an even number, composite and triangular number. Okay, so it is the smallest one. Then you are given 2 marks. That's how you have given the 16 marks. ඔන්න ඔය විදිහට ලකුණු 16ක් හම්බ වෙනවා. කො බලන්න මේ ලකුණු 16ම ගත්ත කට්ටිය. Please raise your hand. Those who have got all 16 marks. Yes, what about the others? Very good. Huh? Okay, good.
අනිත් කට්ටිය වැරදුණු තැන් හදාගන්න. හරි. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? යසන්දි? මිනුග? මිනුගි? අකිඳු? No, madam. Everything? Okay. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරි. බලන්න මම හිතනවා ඔයාලට මේක ස්කූල් එකේ නම් මේ ලෙසන් එක කරලා ඇති නේද? අපි නම් තාම ක්ලාස් එකේ කරේ නෑ solids lesson එක. but ස්කූල් එකේ කරලා ඇත්තේ. මේකේ තියෙන්නේ the following figure shows two nets to create solids. නේද? solids දෙකක් හදන්න ගත්තු nets වගේ. පතරොම් කියලා කියනවා අපි සිංහලෙන්. පතරොම් දෙකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. පුතේ මට කියන්න බලන්න to which solid whether the first one is belong. පළවෙනි එකෙන් අපිට මොකක්ද හදාගන්න පුළුවන්? Cuboid. Yes. We can form or we can create a cuboid using first net. Cuboid. Second one? Regular tetrahedron. Sorry? Regular tetrahedron. Regular tetrahedron. Very good. Write down the name of the solids that can be made using above net A and B respectively. Then you should have written these two answers, cuboid and regular tetrahedron. Okay? Then 2 marks are given. Write down the specific name of the shape of the face in solid B. And solid B එක හැදෙන special name එක අහනවා. Triangular. Triangular shape. It is not just triangular shape, Puti. It should be equilateral triangle. Okay? ඒක නිකන් triangle එකක් කියන්නේ නැහැ. ඒකයි අහන්නේ special name එක මොකක්ද කියලා. It should be equilateral triangle. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ වැරදියට නම් ලියලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඒක හැදෙන්නේ equilateral triangle වලින්. What is mean by equilateral triangle? අර මං කිව්වා නේද quadrilaterals ඒගොල්ලන්ගේ features වලින් name කරනවා කියලා. ඒ වගේ අපි triangles ඒගොල්ලන්ගේ special features වලින් name කරනවා. එතකොට when the all the sides equal ඔක්කොම පාද සමාන වෙච්ච එක. ඔක්කොම straight lines එකිනෙකට සමාන නම් අපි quadrilateral එකක් කිව්වේ square එකක් කියලා. හැබැයි ඔක්කොම sides equal වෙන triangle එකකට අපි කියන්නේ equilateral triangle කියලා. හරිද? equilateral triangle. Only two sides equal. Sides දෙකක් විතර නම් සමාන වෙන්නේ triangle එකේ. අපි අර කියනවා isosceles triangle කියලා. ඔක්කොම පාද අසමාන නම් ඒ කියන්නේ එකකට එකක් සමාන නැත්නම් අපි ඒකට කියන scalene triangle එකක් කියලා. එතකොට tetrahedron එකක් හදන්න අපිට ඕන වෙනවා equilateral triangle එකයි. කියන්නේ ඔක්කොම sides equal වෙච්ච නේද? ඔක්කොම පාද සමාන වෙච්ච triangle එකක් ඕන වෙනවා. Only 1 mark given for this. Third one, write down the number of vertices, edges and faces of the solid made by using the net A. කියන්න බලන්න how many vertices are there? 8. Edges? 12. Faces? 6. Okay. Then for one, if you have written all these 3 correctly, then you are given 3 marks. That means 1 for each. Okay. Fourth one. Express the name of another solid which you have made and mention 2 examples for that solid which can be seen in the environment. ඔයාලා හදලා තියෙන වෙන solid එකක්
ලියන්නලු. ඊළඟට ඒකට examples දෙකකුත් ලියන්නලු. ඔයාට ඒවා දකින්න පුළුවන් අවස්ථා. කියන්න බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ ලියු example. Yes? Q. Yes, Q. Then what are the two examples you have written? Die. Die. Yes, cubic die. What else? Box. Yes, some boxes. No, no. Box. Where else? Any different answers? තව මොන හරි ඔයගලන්ගේ උත්තර තියෙනවද ලියපුවා? Yes, Minuga. Only these two answers. මේ answers දෙක විතරද? For writing the solid object, you are given 1 mark, and for the one example, you are given 1 mark. So altogether 3 marks. Draw another different net to make the solid B. Solid B හදාගන්න පුළුවන් තව වෙනස් ආකාරයෙන් net එකක් අපිට අඳින්න කියලා කියනවා. කොහොමද පුතේ? එන්නේ. මෙන්න මේකිනුත් අපිට හදාගන්න පුළුවන් නේද? මෙන්න මේ වගේ net එකකිනුත් අපිට solid B එක tetrahedron එකක් හදාගන්න පුළුවන්. Have you drawn this kind of net? මේ වගේ යන්නද ඔයගොල්ලෝ? Yes, teacher. Hari. If you have done all this correctly, then you are given 11 marks. Okay, ලකුණු 11ක් හම්බ වෙනවා මේ විදිහට හරියට හද. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ net එක අඳිනකොට හරියට equilateral triangles ඒ කියන්නේ එකිනෙකට සමාන පාද සහිතව triangles එකට අඳින්න. හරිද? Okay. Let's move to the third question. It is based on fractions. Fractions වලින් තමයි third question එක දීලා තියෙන්නේ. Fill in the blanks using the symbol. මෙන්න මේ symbols use කරලා ඕගොල්ලන්ට මේ blanks fill කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? Okay, which one is the large one? Yes, Minuga, can you tell me which one is the large one of these two fractions? Can බලන්න. Minuga. Madam, මම මේ ප්‍රශ්නේ අතහැරියමු. කමක් නැහැ. මට මේ උත්තරේ බලලා කියන්නකෝ. ඒක කරේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. දැන් ඔයා පළවෙනි කොට 4 out of 11. විශාල වෙන්නේ 4 out of 11ද? මේ දෙන්න බැලුවාම මේ දෙන්නගේ denominators සමානයි නේද? පුතේ denominators ඒ කියන්නේ පහළින් තියෙන අගයන් දෙක සමාන නම් අපි compare කරන්නේ උඩ තියෙන සංඛ්‍යා. පහළ අගයන් වෙනස් නම් තමයි කියන්නේ උඩ තියෙන අගයන් සමාන වෙලා පහළ තියෙන අගයන් වෙනස් නම් අපි එතකොට පොඩි සංඛ්‍යාව තමයි විශාල fraction එක විදිහට ගන්න. denominator එක පොඩි කෙනා. මේ වෙලාවේ කවුද? 5 out of 11. 5 out of 11 නේද? ඒ කියන්නේ numerator එක විශාල හින්දා අපි මේ වෙලාවේ denominators equal නම් numerators තමයි compare කරන්නේ. මේ වෙලාවේ දැන් අපි මොකද්ද කරගන්න ඕනේ වෙනස? කවුරු හරි කියන්න බලන්න. මේ වෙලාවේ denominators equal නැහැ. numerators equal නැහැ. එක්ක අපි denominators equal කරගන්න ඕනේ, එක්ක numerators equal කරගන්න ඕනේ. හරි. මොකද කියන්නේ? මොකද අපි කරන්න ඕනේ? Let's compare the denominators. To equate the denominators, we have to multiply by 2. So it becomes 6 over 10. 6 over 10 and 6 over 10 should be compared. Then what is the suitable symbol? ඒ කියන්නේ මේ fractions දෙක මොන fractions දෙකක්ද? equivalent fractions දෙකක්. එහෙනම් මේ දෙන්න එකිනෙකට සමානයි. ඔන්න ඕක තමයි අපි use කරන්නේ. Equivalent fraction. Then you are given 2 marks
That means 1 mark for each. එකකට එක ලකුණ ගානේ ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. හරිද? මේකට එකයි මේකට එකයි. හරිද? Second one, write down the following fractions in ascending order. Ascending means smallest to large. Okay? එතකොට මේ වචන දන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්න. ascending order එකක් කියලා කියන්නේ small වල small number එකේ ඉඳන් large number එකට ලියන එක. කියන්න බලන්න කවුද මේ අතරින් small fraction එක කියලා? The smallest. Yes. Which one is the smallest one? 2 out of. You can see all the numerators are equal. Ne? 2 out of 10. Numerators ඔක්කොම සමාන වුණා කියලා කියන්නේ උඩින් තියෙන සංඛ්‍යාව සමානයි කියලා කියන්නේ අපි දැන් මේක කම්පෙයාර් කරනකොට අපි දන්නවා පහළ තියෙන සංඛ්‍යාවලින් විශාලම සංඛ්‍යාව අයිති fraction එක තමයි කුඩාම fraction එක වෙන්නේ. කියන්නේ size එකෙන් කුඩාම භාගය වෙන්නේ නේද? විශාලත්වයෙන් කුඩාම භාගය වෙන්නේ පහළ තියෙන සංඛ්‍යාව විශාලම වෙච්ච භාගය. එහෙනම් කවුද? 2 over 10. දෙක බෙදීම 10. ඊළඟට 2 over 6. 6. ඊළඟට 2 over 5. ඊළඟට 2 over 3. 2 over 3. Okay. This is how you should have compare or you should have written the ascending order. Ascending order එකට ඔන්න ඔය විදිහට ලියලා තියෙන්න ඕනේ. Then you are given 2 marks. මෙන්න ලියලා නම් ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට. හරිද? Write down 2 unit fractions. Can you tell me the unit fractions you have written? 1 out of 2. 1 out of 2. 1 out of 2. 1 out of 4. 1 out of 4. What is the characteristic of unit fraction? Unit fraction වල ලක්ෂණය මොකද්ද කියන්න බලන්න. The numerator is 1. Yes, very good. The numerator is 1. Okay, that is the characteristic of a unit fraction. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ numerator එක වෙච්ච ඕනම fraction එකක් අපි කියනවා unit fraction එකක් කියලා. නැත්තම් සිංහලෙන් නම් ඒකක භාග කියලා කියනවා. ඔයාලා කවුරු හරි සිංහල medium papers එකෙන් බලනවා නම් ඒවා ඒකක භාග කියලා කියන්නේ අපි කතා කරන unit fractions වලට. ඒකක භාග. හරි. Simplify. Here also you have given 2 fractions with different denominators. So first of all, what you have to do, you have to convert the denominators into equal denominators. Then 4 can be converted to 12 by multiplying 3. So we have to multiply numerator also by 3. Okay. So 3 into 3 is 9. 4 into 3 is 12. Then it is 1 over 12. Then now denominators equal, so we can add the 2 numerators. No, then it is 10 over 12. If you have done these steps correctly, that means you are given 2 marks. Okay. Part B. Part B is easy, no? It's because their denominators equal. නේද? පහළ තියෙන සංඛ්‍යාව denominator එක කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම පහළින් තියෙන සංඛ්‍යාව. පහළින් තියෙන සංඛ්‍යාව මේ අවස්ථාවේදී සමානයි. එහෙනම් අපි එකතු කරන්න ඕනේ ඉහළින් තියෙන සංඛ්‍යා දෙක. මේකට නම් ඔයාලට මේකේ චූටි ස්ටෙප් එකක් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා එකට එක ලකුණයි හම්බ වෙන්නේ. කොහොම බලන්න ඒකට ලකුණු sorry අපිට තව ගානක් තියෙනවා නේද? C. අපි බලමු C කොටස. C කොටස 11 බෙදීම 15 අඩු කිරීම 3 බෙදීම 5. Here also what you have to do,
you have to make the two denominators equal. Denominators දෙක equal කරගන්න ඕනේ. To do so, you have to multiply denominators by, here this denominator multiplied by 3. So it is 11 over 15 subtract 9 over 15. Then 9 subtract by 11, it is 2. 2 over 15. As it consists of many steps, so you are given 2 marks. Okay, that means for the simplification, you are given 5 marks. Please check whether you have got these answers. මේ විදිහට මේ උත්තර ඇවිත්ද කියලා බලන්න. බලලා මට කියන්න බලන්න ඒකට ලකුණු 11න් 11ම තියෙන්නේ කාටද කියලා කියන්න. If you have got it, please raise your hand. Okay, very good. Well done. හොඳයි. ඒ කියන්නේ concepts ටික හොඳට තේරුම් ගන්න තියෙනවා. හරි. හොඳයි පුතේ. කරපු නැති අයට පැහැදිලි වුණාද? මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කියන්න. No, everything clear. Okay, then let's move to the fourth question. Consider the shaded part in the figure. Write it as a fraction. Then you have to express particular portion as a fraction. First of all, you have to check how many equal parts are there. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 equal parts are there. Then you have to write the denominator as the total equal parts. There are 10 total equal parts, so it belongs to the denominator. And count how many parts are shaded. Equal 4 parts are shaded. So it is written as 4 out of 10. Okay. If you have written this answer correctly, so you are given 1 mark. Actually, no need to write the mark because they have mentioned it in the given paper. Write it as a decimal. Then how we express this as a decimal? We know that 1 over 10 is expressed as 0.1. If so, 4 over 10 can be expressed as how? 0.4. So it is written as 0.4. Write down in the words the above second answer. Then how you should have written it? 0.4. Okay. So 1 mark, here 1 mark. Okay, Pute? Now let's simplify. That means you have to subtract 2 decimal numbers. Very easy. You have to do the subtraction as we do in the whole numbers. Same process. We cannot subtract 7 by 3. So what we do? We take 1 from the other side. So it becomes 30. Now, don't think that it is in the decimal place. Forget about it. You can just think. Now it becomes 13 and you subtract 7 by 13. It is 6. Okay. Next. Now it's remaining here not 7. It is 6. 6 subtract 6. It is 0. Now 3 subtract by 5, it is 2. Now 1 subtract by 2, it is 1. So it becomes 12.06. The part B, when you simplify this one, you have to write the particular decimal number one below other according to the place values. Okay, now here 3 is in the first decimal place. Here 7 is in the first decimal place. So you should have written 2 below the 5 because 5 belongs to the 1's place and 7 below the 3. Suitable digits 1 below other
according to their place values. Now here, there's nothing in the second decimal place, so you can write 0. Then 0 subtract from 2, it is 2. 7 cannot be subtracted by 3, so take 1 from the other side. Then it becomes 6. Now it is not 5 here, it is 4. 2 subtract by 4, it is 2. ඒකකින් චුට්ටක් බලන්න. ලොකු සිම්ප්ලිෆිකේෂන් එකක් හින්දා එකකට ලකුණු දෙක ගානේ දීලා තියෙනවා. එහෙම තමයි මේ ලකුණු 4 හැදෙන්නේ. හොඳද? හරි. Fifth one. Father distributed 1/3, 1/4, and 1/12 of his money among his 3 children. තාත්තා යම්කිසි මුදලකින් 3න් 1ක් 4න් 1ක් 12න් 1ක් එයාගේ දරුවෝ 3 දෙනාට බෙදලා දීලා තියෙනවා. Write down the total amount given to children as a fraction. තාත්තා දරුවන්ට දුන්නු මුළු ප්‍රමාණය fraction එකක් විදිහට දක්වන්න. To do this, you have to sum up all these fractions, okay? Then when you sum up, that means when you add these fractions together, you have to equate the denominators. Now you can see that 3 and 4 can be converted to 12. So you can do the relevant change. 3 multiplied by 4, here 4 multiplied by 3. Okay, so then 1 into 4 is 4, 3 into 4 is 12. 1 into 3 is 3, 4 into 3 is 12. Here 1 over 12. Then now denominators equal, so you can add the numerators. So the answer is 8 over 12. Then this is the total amount given to the children by father. What is the reminder to the father? ඒ කියන්නේ තාත්තට ඉතුරු වෙච්ච කොටස අහනවා. දැන් පුතේ 12ක් තිබුණා නම් නේද? හිතන්න රුපියල් 12ක් තිබුණා නම් රුපියල් 8ක් තමයි දරුවෝ ඔක්කොටම දීලා තියෙන්නේ. හරිද? එහෙමනම් තාත්තට කීයක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේද? කවුරු හරි කියන්න බලන්න. රුපියල් 12න් 8ක් දරුවන්ට දුන්නාට පස්සේ ඔක්කොම තාත්තට කීයක් ඉතුරු වෙනවද? 4.12. 4 over 12. 12න් 4යි තාත්තට ඉතුරු වෙන්නේ නේද? සරි වැඩ පැටලුණා. හරි. 12න් 8ක් ඔක්කොම දරුවන්ට දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ක්වෙස්චන් එකට ඔයගොල්ලන්ට පාර්ට් A එකට ලකුණු දෙකක් දෙනවා. පාර්ට් B එකට ලකුණු දෙකක් දෙනවා. කොහොමද ඩෙසිමල් ක්වෙස්චන් එකට ලකුණු 11ම ගත්තු අය ටොක් කරලා තෝස් වෙනවා දැන්. හරි. 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. very good. 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. very good. Hari. Let's move to the 5th question then. Here they have asked, draw a rectangle and mark its width as 8 centimeter. Now you should be able to identify the length and width of a rectangle. The length means the longer side of a rectangle. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දිගටම ඒ කියන්නේ දිග කියලා හඳුන්වන්නේ rectangle එක දිග. එහෙම නැත්නම් length එක කියලා කියනවා. length එක කියලා කියන්නේ දිගම පාදයට. හරිද? දිගින් වැඩි පාදයට. එතකොට width එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේකට breadth කියලා. ඒක තමයි යාගේ shortest distance එක. එහෙම නැත්නම් shortest side එක කියලා කියනවා. If its length is twice the width,
Twice means 2 times. Okay. Twice කියලා කියන්නේ 2 times. 2 times means you have to multiply the value of the width by 2. Okay. Twice the width කියලා කියන්නේ ඒකට. Twice. සිංහලෙන් නම් කියනවා දෙගුණය කියලා. Twice කියලා කියන්නේ දෙගුණයට. එතකොට width කියලා කියන්නේ පළලට. හරිද? එතකොට දිග එයාගේ පළල වගේ දෙගුණයක් කියලා තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. If its length is twice of the width, find the length. Tell me then what is the length? If length is twice the width, what is the length? 16 centimeters. Yes, it is 16 centimeters. Very good. Mark the length on the figure. එහෙනම් figure එකේ length එකත් mark කරන්න කියලා කියනවා. So you should have shown the longer side as its length. Find the perimeter of that rectangle. Then what is meant by perimeter? Perimeter means total outer length of a plane figure. So to find the perimeter, you have to sum up or you have to take the total outer length of a given plane figure. Total outer length means you have to add all the length. Then look at 16. There's another such kind of 16. I may opposite sides equal. 16 centimeter and this side is 8 centimeters. Okay. එතකොට පුතේ බලන්න 16යි 8යි එකතු කරන්න ඒක දෙකෙන් ඒනාගේ දෙකෙන් ගුණ කරත් හරි. නැත්නම් 16යි 8යි ආයි 16යි 8යි එකතු කරත් හරි. 24යි කියනවා. ඊට පස්සේ මේක දෙකෙන් ගුණ කරන්න. එතකොට 48 කියලා අපිට එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් 16වත් දෙකකුයි 8වත් දෙකකුයි එකතු කරන්න. එහෙම උත්තරේ ගත්තත් හරි. Anyway, in your answer, finally, you should have put centimeters. Okay. Then let's see about the marks. So drawing a rectangle, you are given 1 mark. And marking the width, you are given 1 mark. Then for finding the length of the rectangle, you are given 1 mark. And for marking it, you are given 1 mark. For finding the perimeter, you are given 3 marks. Okay, next in the part B, write down the name of the plane figure denoted by A and B. Now tell me what is the name of A. A වල නම මොකද්ද? කියන්න බලන්න කවුරු හරි. Parallel. You can see it is a quadrilateral, okay? But we can identify there is a feature. So we called it is trapezium because only one pair of sides parallel to each other. එක pair එකයිනේ parallel වෙන්නේ නේද? If opposite sides also parallel, then it is called as a parallelogram. But here only 2 sides are parallel. Therefore, it is called as a trapezium. Then B is called square. ඒක ගැන මම වැඩිපුර අර කලින් ප්‍රශ්නේදී කියපු හින්දා මම මෙතනදී ලොකුවට කියන්නේ නැහැ. Mention a specific feature in the plane figure A. Plane figure A වල special feature එක මොකක්ද? One pair of sides are parallel. One pair of sides are parallel. Third one, mention a specific feature in the plane figure B. All sides are equal.
If you have written the answer, you are given 1 mark. Here, 1 mark. It's 1 mark. And here it is 1 mark. Okay, altogether 4 marks given for part B. Raise your hand if you have got all correct. Then adinne. Okay, 4 of you are there. Very good. Okay, shall we move to the 6th one? In the 6th question, it is based relevant to factors and multiples. Need. Answer the following questions by using given number cards. Write 2 multiples of 3. Tell me what are the 2 multiples of 3? 15, 15 and 15. 18. 15, 18. 18. Is there anyone those who have written 45? It is also a multiple of 3, okay? Write down all the multiples of 5 and select the largest one. Okay, let's write 20, 10, 70, 45, 15, 15. Okay, you should have written these 5 multiples of 5. Then who is the largest among these? 70. 70 is the largest, okay? Write down 3 numbers which are the multiples of both 5 and 10. Yes, tell me. 70, 10, 70. 10, 27. 27. 7. Okay. Write all the factors of 12. What are the factors of 12 here? 1, 2, 3, 4, 6, 12. මෙතන නැහැ නේද? 12 වල factors මේකේ නැහැනේ. මේක එහෙනම් ඔයාලට ලියන්න වෙන්නේ. මේ cards use කරලා නෙවෙයි නේද? 1, 2, 3, 4, 6, 12. These are the factors of 12. Ne? Then if you have written the correct answers, these are the marks. Okay? මේ තියෙන ලකුණු. ඒ කියන්නේ for writing this two factors දෙකක් ලියලා නම් තමයි ලකුණු දෙකක් හම්බෙන්නේ. factors එකයි නම් ලියලා තියෙන එක ලකුණයි හම්බෙන්නේ. Write down all the multiples of 5 and select the largest one. Then you should have written the all 5. Then 2 marks given. For the largest one, 1 mark. Then for writing these 3 multiples, then you are given 1 mark for each of these. That means all 3 marks given. එකයි නම් ලිව්වේ එකයි, දෙකයි නම් දෙකයි, තුනම හරි නම් තුනයි. මෙතන ඔක්කොම factors ටික ලියනවට, ඒ කියන්නේ අතන factors 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් factors දෙකකට එක ලකුණ ගන්න ලකුණු 3ක් හම්බෙනවා. Okay? However, altogether 11 marks are given. Okay, shall we move to the last question? Here in the 7th question, first part, that means part A, square, cube, cuboid, triangle, parallelogram, rhombus, quadrilateral, tetrahedron, rectangle, trapezium, cylinder. Separate above items into 2 groups according to a common characteristic and write down suitable names for each group. Shall we separate them into 2 groups? කියන්නක බලන්න ඔයගොල්ලෝ groups දෙක ගැලපෙන විදිහට. Plane figures and solids. Plane figures and solids. Plane figures and solids. Okay. Shapes and solids. rectilinear plane figures කියලා ලිව්වොත් තව හොඳයි. rectilinear
කමක් නැහැ plane figure කිව්වත් හොඳයි. Rectilinear plane figures and solids. These are the two. Then separate into two groups. Then square is belongs to plane figure. Then triangle, parallelogram, rhombus, quadrilateral, rectangle, trapezium. Then what are the solids here? Cube, cuboid, tetrahedron, cylinder. Only 4 solids are there, no? Cube, cuboid, tetrahedron, cylinder. Yes. Then if you have written their names correctly, you are given 1 mark. මෙන්න මේ හරියට ලියලා නම් 1 ලකුණයි. මෙතන 1 ලකුණයි. ඊට පස්සේ මේ ටිකම හරියට ලියලා නම් ලකුණු 2යි. මෙතන මේ ටික හරියට ලියලා නම් ලකුණු 2යි. ඔය විදිහට තමයි ලකුණු 6ක් හම්බ වෙන්නේ. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ A කොටසට. හරිද? බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ලියලාද කියලා. Okay. Let's move to the part B. The following figure shows the volume of water filled in the vessels A, B, and C. Write down the volume of water in milliliters in vessel A. Vessel A වල තියෙන volume එක ඔයගොල්ලෝ milliliters වලින් ලියන්නලු. How we express it? 3.5 liters. 3,500 Yes. milliliters. 3 liters mean 3000 milliliters. Okay. 3 liters කියලා කියන්නේ 3000 milliliters. එතකොට 0.5 ඒ කියන්නේ 3.5 කරමු තව 0.5 තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ half of liters. ඒ කියන්නේ 500 milliliters. So when you add this together 3500 milliliters. Okay. මේ වගේ ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ just identify කරලා 3500 milliliters කියලා ලියන්න. Oh sorry. එතකොට පුතේ ඔයාලට මේ මතක ඇති 1 liter is equals to 1000 milliliters. This is what you should have to remember to do this question. Okay. Find the total volume of water in vessel A and C. In the vessel C, it is 500 ml. Then when you add 500 milliliters to 3500 milliliters, all together it is 4000 milliliters. Okay. What is the difference? Yes. Teacher, can I write it as 4 liters? Yes, doesn't matter. Okay. What is the difference between volumes of water in A and B? A සහ B වල තියෙන මේ vessels වල තියෙන වතුර වල difference එක අහනවා. එතකොට බලන්න A වල තියෙනවා 3500. මේ වෙලාවේ හරියට ඔයගොල්ලෝ මෙයා convert කරගෙන තියෙනවා. මොකද ඒක අපිට ඊළඟ
questions දෙකටම ඕන වෙනවා. Then subtract 950 milliliters. When you subtract 0, then take 1 from the other side. So 5 subtract by 10, it become 5. Then we cannot subtract 9 by 4, so take 1 from the other side. 9 subtract by 14, it is 5. Then here it's remaining 2. Then what is the answer? It is 2,550 milliliters. Did you get this answer? Yes, teacher. Then for this answer, you are given 1 mark. For this answer, you are given 1 mark. And for this subtraction and obtaining correct answer, you are given 3 marks. Then for this part, you are given 5 marks total. Okay? Okay. This is the end of the discussion of this paper. Okay. I think you learned something, no? To how they have asked the questions and what we cannot touch in the lesson. Okay, සමහර වෙලාවට අපි lesson එක කරනකොට touch නොවුණු කාරණා ඔයාලට paper discussion එකකදී හම්බෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම write, what are the values, නේද? Simplify, find, evaluate. All those commands are very important because these are the vocabulary relevant to the paper of a math subject. Okay, now I want to know what is your total mark. දැන් ඔයාලට ලකුණු හදාගන්න පුළුවන්. කොහොමද ලකුණු above 90 marks 90ට වැඩි වෙච්ච කට්ටිය කො බලන්න. Yeah, there are 3 of you. 5. Okay, Minuga, how many marks you have obtained? 87. 87. Good, very good. Huh? Shashindi? 98. 98. Very good. Vihangi? 90. 91. Very good. Samindri? 92. 92. Yasandi? 92. 92. Very good. Well done. Huh? What about the Esandi? Teacher, I'm still calculating. Okay. Siat? 89. 89. Very good. Now you have done the paper correctly. Okay, Puti. This is the discussion of Northeastern Province. Today I will send you a paper relevant to Western Province. Okay, it is Colombo Zonal paper given in 2022. So you can do it. Okay, අද හරි අද නම් දැන් මහන්සිය තියෙන paper කරලා paper discussion එකකුත් අහගෙන ඉඳලා තව දවසක් හෝ දෙකක් විතර තියලා මේ paper එකත් කරන්න. දැන් ලබන සතියේට කලින් maths subject එක තියෙන අය කෝ බලන්න පොඩ raise hand කරන්න. ඔයාලට දැන් time table හම්බෙලානේ ඇත්තේ ලබන සතියේට කලින් ඔයාලට paper එක maths paper එකට ලියන්න වෙන කට්ටිය. next Tuesday වලට කලින්. Teacher, ඔව්. අපිට ලබන සතියේ විභාගෙ තියෙනවා කිව්වා මේ ටයිම් ටේබල් එක දැම්මේ නැහැ. දැම්මේ නෑ. යසන්දිටයි මිනුකටයි තියෙනවද? නෑ නේද? ඔය දෙන්නට නම් කල් ගියානේ. ටීචර් ඒ කියන්නේ දැන් ඊළඟ සතියේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ. හරි. ටියුස්ඩේ තියෙන එකක් නැහැනේ නේද? maths. ටියුස්ඩේ වේවිද? විහංගෙට තියෙනවා. ලබන සතියේට next Tuesday වලට තියෙනවා මැඩම්. next Tuesday ඔයාලට exam. හරි. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කොහොමද Thursday වගේ මම class එකක් ගත්තොත් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන් වෙයිද? Western Province paper discussion එකට. හරි. එහෙම ඔයාලට ගැටලු සහගතයි වගේ නම් ක්ලාස් මම දන්නවා අර වෙන දවසකට දැම්මම ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙනවා අඩුයි. ඒ හින්දා මම උපරිම උත්සාහ කරන්නම්
වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයාලට ෂෙයා කරන next Tuesday වලට කලින්. එහෙම බැරි වුණොත් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉන්ෆෝම් කරන්නම් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා ඔයාලා ජොයින් වෙන්න කියලා. ඒක මම group එක හරහා දෙන්නම්. හරිද? අද පේපර් එක ෂෙයා කරන්න. පුළුවන් නම් print out අරගෙන පේපර් එක කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු දාගන්න. හරිද? හරි ගොඩක් හොඳයි ඔයාලා තනියම පේපර් එක කරලා තනියෙන් evaluate කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ඉන්න මට්ටම බලාගත්ත එක ගැන. හරි. Okay, then I will stop the class here. Thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night, all. good night. God bless Good you, night, teacher. madam. God bless Good you, night, teacher. madam. Thank you, madam. Good night, ma'am.